Hello everyone, myself Navneet. Welcome back to my YouTube channel. Firstly, subscribe my channel if you want to boost your score. Today I will discuss about the another task 2 that will be predicted and that likely to be come in the examination of IDP. Today I will discuss about the task 2 that is known as a violent film and TV programs are among the most popular from the entertainment today. मतलब कि है ਜਿਹੜੀਆਂ violent films ने action movies ने ਉਹ ज़्यादा popular ने entertainment ਦੇ source ਦੇ ਲਈ क्यों है ये why do you think these programs are so popular ਇਹ इदां ਦੇ ਜਿਹੜੇ programs है वो सब तो ज़्यादा popular क्यों है purpose possible reasons to explain the large number of their viewers ਉਹ ਪਰਪਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਊਅਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਨਡੇਨਿਏਬਲੀ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ high popularity has been gained by the action movies which are considered excellent source of entertainment in these days. Numerous type of reasons and facts can be noticed behind the notion why it has many followers, which I would like to discuss in the subsequent paragraphs. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ numerous type of reasons can be noticed behind this notion इस notion ਦੇ behind बहुत सारे reasons ਨੂੰ explain ਕੀਤਾ notice ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ which are being discussed in the subsequent paragraphs. Got it everybody? समझ आ गया साਰਿਆਂ ਨੂੰ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ first purpose why these programs are more popular. To initiate with the reason which ignite the spark, how the programs related to the violent films are more popular. The topmost reason behind this notion is excellent source of entertainment. In the present scenario, everybody have the hectic schedule which can be noticed among the people, not only academically but also personally as well as professionally. So while watching the violent movies, they can add just jail charm in their life and they can rejuvenate their tired mind from the monotonous of daily busy schedule, busy routine which they have. The first dominant reason ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ enthusiastic ਹੁੰਦੇ ਆ in order to add just jail charm in their life. That's why these movies are more popular. Clear everybody? Secondly, the interesting part is the story of the violent and action movies. The story is one of the factor which attract the people always, which enlighten the spark among the people in order to watch these movies because it also gives some of the life lessons. ठीक है awareness also can be gotten by the people just because of these movies and in this way everyone attract from the interesting and the thrill which can be taken by the people while watching these movies. So that's why these movies has a great popularity. Got it my point? 2 points अपन ने डिस्कस किते हैं. फर्स्ट है इंटरटेनमेंट का साधन क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हैक्टिक स्केड्यूल है दैट्स वाई. सैकेंड अपन ने डिस्कस किया है कि थ्रिल ऐड होंदा है इंटरेस्टिंग स्टोरी होंदी है जिहड़ी ऑलवेज क्यूरियोसिटी इनग्रेन करती है इन द माइंड ऑफ द पीपल. ठीक है सो दैट ताकि वो भी मतलब इस अपनी जिहड़ी लाइफ है ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है भी मतलब थोड़ा जा कुछ ब्रेक लै सकन. ठीक है कुछ इस तरीके दे नाल वॉच करके. नैक्सट है उन्होंने व्यूअर्स क्यों होंगे आ
Paradoxically, I'm more inclined towards the view that these type of movies are followed by many people. That's why ठीक है a lot of viewers can be noticed among these movies. बहुत सारे followers ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ viewers भी ज़्यादा ਹੁੰਦੇ ਆ ठीक है. The dominant reason behind this notion, the dominant cause behind this notion is the role model which is always set by the people just because of their favoritism. Some of the celebrities and renowned personality, some of the people consider them more favorite in their life, so that's why they love to follow them. Because some of the personality always play the roles in the violent movie. To elaborate an epitome which can be considered is that Sanjay Dutt is one of the renowned personality in the Bollywood sector, where he is being followed by many people, and a lot of viewers and followers also can be noticed behind this portion, because a lot of people set him as a role model. That's why a number of viewers and the film of the Sanjay Dutt always taken a number of viewers just because of the favoritism, just because he come under the favoritism of the people. सो इस तरीके दे नाल उन्हां दे जिहड़े viewers हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंदे आ. After pondering a great deal of thought, I came to the conclusion violent movies are considered as a great source where the people can entertain themselves, and they are gained the more popularity because of entertaining the people, awareing the people, and adding the thrill in the life, just deal charm in the life, and refreshing the people's mind. And they take also a numerous type of viewers just because of a favorite. They come under the favoritism, they come under the as they always set by the people as a role model. So that's why numerous type of viewers also can be noticed. सो इस तरीके दे नाल वायलेंट दे रिलेटेड जिहड़ी भी फिल्म प्रोग्राम्स होंदे आ वो क्यों पॉपूलर होंदे आ उहदे रीजनस डिफाइन कीते आ ते उस तो बाद आपां ने एक्सप्लेन किया भी उन्हां दे जिहड़े व्यूअर्स है वो क्यों ज़्यादा होंदे आ. होप करदी हां प्रॉपरली समझ आया होगा. अगर फिर भी किसी नूं कोई डाउट है तां कमेंट करके वीडियो ते जरूर दस्सिओ, सो दैट आई कैन अपलोड अनदर वीडियोज़ ऑन द बिहाफ ऑफ योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच.